שלום לצופות ולצופים. ההרצאה הפעם היא הרצאת המשך לחלק א' שקישור להקלטה שלו נמצא בדף מאגר הידע באתר. למי שטרם צפה בחלק א', מומלץ לצפות בו תחילה ולאחר מכן לצפות בהרצאה הזאת. למתכננים להקשיב להרצאה במהלך נסיעה, חשוב שתדעו כי להרצאה יש גם חלק ויזואלי שהוא חשוב מאוד להבנת הדברים. יוצאים לדרך. ההרצאה הפעם היא הרצאת המשך על נושא החשיפה האמריקאית של תופעת האלבמים יצאה לדרך. ושתי מטרותיה, כמו של קודמתה, הן הראשונה, לשכנע כי תופעת האלבמים היא תופעה אמיתית, והשנייה, כי גורמי ממשל אמריקאים החליטו לחשוף אותה לאנושות בתהליך מדורג. כמו שאמרתי קודם, מומלץ למי שטרם צפה בהקלטת ההרצאה הראשונה לעשות זאת לפני צפייה בהרצאה הנוכחית, זה יסייע לכם מאוד להבין מה שהפעם כאן. הקישור להקלטה נמצא בדף מאגר המידע של אתר UAPIL. בשל כמות המידע יש לסדרה גם פרק שלישי שיועלה לרשת בקרוב. כמו בפעם שעברה, אתם מוזמנים להתרווח בקורסת המושבעים, להאזין לטיעונים, לעדויות ולמסקנות שיובאו בפניכם, על מנת לקבוע בסופה של ההרצאה היכן אתם נמצאים היום על סקלת השכנוע בנכונות הדברים. ייתכן שגודש המידע בהרצאה מחייב הפסקות רענון מדי פעם. לחצן הפאוז הוא חבר טוב כשזה קורה, רק אל תשכחו לחזור. המעוניינים בהבהרות נוספות מוזמנים לכתוב לי באמצעות דרכי הקשר שבאתר. את השקף הזה אתם כבר מכירים. בהרצאה הקודמת נחשפתם לכמחצית מהעדים המופיעים כאן. בהרצאה הנוכחית יוצגו העדים החדשים וראיות שנוספו בין אפריל 2023 ועד ליום הקלטת ההרצאה. בסוף ההרצאה הקודמת צפינו בהצהרת הנשיא ביידן על הפלת 3 עצמים בלתי מזוהים שריחפו בשמי צפון אמריקה בחודש פברואר 2023. במסגרת הראיונות הרבים שקוימו ברשתות הלאומיות בעקבות התקריות הללו, התראיין גם ג'ון רטקליף, מי שהיה מנהל המודיעין הלאומי של ארצות הברית, ומיועד לשמש כראש ה-CIA החל מינואר 2025. היופולוגים בעולם דרוכים לקראת התייחסותו הפומבית הראשונה לתופעה במסגרת תפקידו החדש. נכון ליום ההקלטה הנוכחית, שום גורם רשמי לא נתן פרטים כלשהם לגבי מהות 3 העצמים שהופלו, מה מקורם, מה מטרתם, איסוף השברים שלהם, תוצאות בדיקת השברים וכדומה. חשוב להזכיר כאן כי ימים ספורים לפני הפלת 3 העצמים האלה הופל מעל החוף המזרחי של ארצות הברית בלון ריגול סיני, ולאחר הפלתו נמסרו גרסאות רשמיות על מהלך האירוע ופורסמו צילומים של איסוף שאריות הבלון ממימי האוקיינוס. מה מעכב את הפרסום הפעם? כחודשיים לאחר הפלת 3 העצמים מעל שמי צפון אמריקה, ובמסגרת דיווח לקונגרס של אירו, הוועדה התורנית של הפנטגון העוסקת לכאורה בחקירת תופעת ה-UAP, הודה דוקטור שון קירק פטריק, מי שאז עמד בראשות הוועדה, כי אנשיו עוקבים אחרי כ-650 מקרים של עצמים שיש קושי להסביר את מקורם. בתוך כך נחשף גם סרט וידאו שצולם באזור המזרח תיכון על ידי כתבם אמריקאי שהיה במשימת איסוף מודיעינית. A Pentagon official revealed today that the U.S. government is investigating more than 600 potential UFO sightings. CBS's David Martin reports newly declassified video shows one flying object that has experts baffled. An American military drone conducting surveillance in the Middle East. Suddenly, an unidentified object zips in and out of frame. Slow it down, and it appears to be a metallic sphere. But where it came from and what it was doing remained a mystery to the Pentagon, one of many. We are tracking over a total of 650 cases. The head of the Pentagon office investigating UFOs told a Senate subcommittee the sightings are concentrated off the east and west coast of the U.S., in the Middle East, and the South China Sea. Here's a second video. The camera is watching another drone when an oblong object flies past. This time, an infrared sensor was able to get a different view and identify it as a commuter airliner. The Pentagon says there is still no credible evidence any of the unidentified objects came from outer space. David Martin, CBS News, the Pentagon. זה המקום להציג לכם את רוס קולטהארט,
עורך דין בהכשרתו ועיתונאי בכיר בעל אזרחות אוסטרלית, שבחר לפני כמה שנים להתמסר לסיקור תופעת האב"מים, תחילה באוסטרליה ולאחר מכן בעולם כולו תוך התמקדות בארצות הברית. לאחר שהוציא לאור ספר שכתב בנושא, הוא חבר לברייס זייבל, סופר עיתונאי ומפיק אמריקאי, שמרבה לסקר את התופעה, ויחד איתו הם מפעילים ערוץ יוטיוב הנקרא Need to Know, הכרח לדעת, העוסק באינטנסיביות בנושא. קולטהארט הוא בעל יכולת תחקור מרשימה, קול רדיופוני ולוק הוליוודי, שלושה מרכיבים שבוודאי סייעו לו להשתלב בצמרת העיתונאים המסקרים את התופעה בארצות הברית. לאחר הרעיון ההיסטורי עם דיוויד גראש, שתכף נשמע, הוא קיבל תוכנית בערוץ הטלוויזיה News Nation, שעיקר עיסוקה של התוכנית הוא נושאי תופעת ה-UAP. תזכורת לגבי מה שקרה ב-16 בדצמבר 2017. סביר שהתאריך הזה ייזכר בעתיד כיום שבו יצאה לדרך החשיפה האמריקאית החצי רשמית. ביום זה התפרסמה לראשונה כתבה בעיתון האמריקאי המוביל, הניו יורק טיימס, כתבה רצינית העוסקת בפרויקט המסתורי המתוקצב על ידי הפנטגון ומבוצע על ידי יחידה מיוחדת העוסקת באב"מים. לכתיבת הכתבה היו שותפים 3 עיתונאים בכירים. הלן קופר, אחראית על כיסוי נושאים הקשורים בביטחון הלאומי, רלף בלומנטל, כתב ותיק שעבד בעיתון 45 שנים, והפך לעיתונאי עצמאי המכסה גם את תחום האב"מים, ולסלי קין, אחת משתי העיתונאיות הבכירות שמכסות כיום את התחום. לסקרנים, העיתונאית השנייה היא לינדה מולטון האו. אנחנו מתקדמים לחודש יוני 2023. ב5 ביוני 23 חוזרים לבמה הלאומית 2 מהעיתונאים שפרסמו את המאמר ב-2017, לסלי קין ורלף בלומנטל. מאמר משותף שהם מפרסמים באתר החדשות The Brief נושא את הכותרת המפוצצת, אנשי מודיעין טוענים, ארצות הברית החזרה כלי טייס ממקור לא אנושי. למי שלא מכיר, האתר התחקיר מכריז על עצמו כאתר חדשות המספק מקום ציבורי לדיווח אמין על חדשות מדע, טכנולוגיה וביטחון, עם עין למדע והטכנולוגיה המתקדמים של מחר. במאמר המדובר נזכרים 4 האישים המופיעים בשקף מימין לשמאל, כריסטופר מלון, גארי נולן, קרל נל ודייוויד גראש. את כולם נראה ונשמע בהמשך ההרצאה. הראשון יהיה איש המודיעין הבכיר דיוויד גראש. בשעות אחר הצהריים של 5 ביוני ולאחר תיאום מוקדם כמובן עם The Brief, שידרה תחנת הטלוויזיה News Nation ראיון מוקלט של רוס קולטהארט מיודענו עם דיוויד גראש. הראיון נמשך כ-11 דקות, ואחריו ההתייחסות לתופעת האב"מים עלתה גרם מדרגות שלם ברמה הלאומית. דיוויד גראש הופך בן יום לאחד מהמאיצים העיקריים של תהליך החשיפה עם פרסום הראיון ב-The Brief, אבל בעיקר בעקבות הכתבה הטלוויזיונית שנראה מיד. גראש הוא קצין צבא אמריקאי מעוטר בעקבות שירות פעיל באפגניסטן, וקצין מודיעין לשעבר של חיל האוויר האמריקאי. כאזרח הוא עבד במשרד הלוויינים הלאומי NRO, המספק מידע מודיעיני לווייני לסוכנויות המודיעין השונות של ארצות הברית, ולאחר מכן בסוכנות הלאומית למודיעין גאו-מרחבי, NGA. בשנים 2019 עד 2021 הוא היה נציג ה-NRO בכוח המשימה לתופעות אוויריות בלתי מזוהות, מה שקרוי היום UAP. מסוף 2021 עד יולי 2022 הוא היה מנהל שותף לניתוח מידע על UAP ב-NGA, ושימש כנציגו של ארגון זה בכוח המשימה הנ"ל. במסגרת תפקידו הוא סייע בניסוח חוק אישור ההגנה הלאומית משנת 2023, הכולל הוראות לדיווח על אב"מים, כולל הגנות על חושפי שחיתויות ומתן פטורים מהתחייבויות לשמירת סודיות. הראיון ששודר בשעה 5 שעון החוף המערבי הפך תוך זמן קצר לשיחת היום בכל רחבי ארצות הברית, והפך את דיוויד גראש, רוס קולטהארט ואליזבת ורגס לדמויות מוכרות בתקשורת האמריקאית. הכתבה פותחת בשיחה בין ורגס, שהיא אחת המגישות הבכירות בתחנה, לכתב שליווה את תחנתה, ולאחר מכן עוברים לראיון של קולטהארט עם גראש.
Bombshell claims from a military whistleblower. UFO wreckage recovered by the U.S. kept classified by a secret government program for decades. Tonight, a world television exclusive you will only see on News Nation. Welcome to Elizabeth Vargas Reports, earning your trust every night. UFOs exist. The U.S. government found quite a number of them, and they are indeed of non-human origin. Those are the explosive allegations from a former intelligence officer tonight in a whistleblower complaint that the Inspector General is taking very seriously. 36-year-old Air Force veteran David Gráš is exposing what he calls a top-secret military program that has reportedly found wreckage of fully intact UFOs. The government now calls them UAPs, or unidentified anomalous phenomena. For years, there have been whispers and rumors that the government had aircraft of non-human origin. This report is the first evidence it might be true. The Inspector General has called Gráš's complaint urgent and credible. Tonight, we have a world television exclusive interview with the whistleblower in which he claims we not only have the aircraft, but the government has been keeping much of its secret from Congress and from the public. News Nation senior national correspondent Brian Enton is here with the story, and this is a blockbuster. It is a blockbuster. It's really hard to wrap your mind around this. I've been working on this for the past couple of weeks. I'm still having a hard time processing all of it. Over the last couple of years, it sort of became mainstream to discuss UFOs. The government has released videos. They've acknowledged that we don't know what some of this stuff is out there that we have on camera, but this really takes it all to another level. For the very first time, the world is about to hear from a former high-level U.S. intelligence officer who says the government has some of the unidentified craft in its possession. He is revealing these exclusive details about the secret government program. We're going against the wind. The wind's 120 knots from the west. Oh my gosh, dude. Wow. We have all seen these blurry videos of unidentified flying objects. Video evidence, if you will, that old tales of UFOs may not all be conspiracy theories. In recent years, Congress starting an official U.S. government Unidentified Aerial Phenomena Task Force, recently renamed the All-Domain Anomaly Resolution Office, or AARO. And now in a News Nation exclusive, David Gráš, an Air Force veteran, former member of that task force, and veteran of the National Geospatial Intelligence Agency, is formally blowing the whistle on secrets he says no one has ever shared publicly before. You are one of the most trusted former intelligence officials in the US defense and intelligence establishment. Yes, I was. You were trusted with the most intimate secrets. Yes. Gráš sitting down with award-winning investigative journalist Cóltehart, who's reporting for News Nation and has spent years reporting on the UFO question. What conclusion did you come to at the end of your time on the UAP task force? The UAP task force was refused access to a broad crash retrieval program. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do, yeah. How many? Quite a number. You're kidding. No. I thought it was totally nuts, and I thought at first I was being deceived. It was a ruse. People started confiding in me. They approached me. I have plenty of current and former senior intelligence officers that came to me, many of which I knew almost my whole career, that confided in me they were a part of a program. They named the program. I've never heard of it. And they told me, based on their oral testimony, and they provided me documents and other proof, that there was, in fact, a program that the UAP task force was not read into. Gráš alleges the U.S. government has recovered non-human craft for decades. He's filed a whistleblower complaint saying he gave what he calls the classified proof to Congress and the intelligence community inspector general. News Nation has confirmed David Gráš's credentials and resume. We've not seen or verified the alleged proof he says he's provided to investigators. He says he can't show us the proof for national security reasons. He also tells us he's not seen photos of the alleged craft himself, but has talked extensively with other intelligence officials who have. If you're right,
if you're telling us the truth, everyone, the entire American public, has been lied to for decades. Yeah, there's a sophisticated disinformation campaign targeting the U.S. populace, which is extremely unethical and immoral. You are saying to the human race, for the first time, an official intelligence representative at a high level from the US government is saying publicly, we are not alone. We're definitely not alone. Absolutely, the data points empirically that we're not alone, yeah. Do we have bodies? Do we have species of Well, non-human? naturally, when you recover something that's either landed or crashed, sometimes you encounter dead pilots. And believe it or not, as fantastical as that sounds, it's true. It's also harder for people to wrap their minds around the concept of a crashed object from somewhere else. It's easier to accept that, yeah, we see things in the sky that we can't explain. Journalist Leslie Kane broke Gráš's whistleblower story this morning in the debrief. Ms. Kane's career has been mainstream and credible, having written a series of reports on UFOs in the New York Times dating back to 2017. He has the credentials, but there's no documents that he's handed over. There's no pictures. And as a journalist, you want to see documents, you want to see pictures. Does that raise a red flag? Not at all, Brian. I mean, you mean documents that actually describe the craft? Correct, yeah, like government documents, or to be able to see it for ourselves. Of course, don't we all want that? And the problem with that is all of that information is classified. You know, as we said in the story, everything that Gráš told Congress and told the Inspector General of both the IC, the Intelligence Community Inspector General, and the Department of Defense Inspector General, all of that information is classified. In 2017, Kane reported exclusively in the New York Times that the Pentagon had a secret UFO program. 3 years later, the Pentagon confirmed her story. Her latest report is even more explosive, but Kane says she has multiple sources who back up Gráš's story. I believe it because of all the sources I have who have told me the same thing. So who am I to doubt these very, very high-level people who have been inside these programs for decades, have done their work, and are all telling me the same thing? I mean, I don't think there's some kind of conspiracy among all these people who don't know each other to make something like this up. So I've got to be blunt about this. You're not making this up. This is not a lie. No, absolutely not. Because everybody watching this right now is looking at your face. They're going, is this guy for real? I am for real. And I'm sitting here at great personal risk and obvious professional risk by talking to you today. And just within the last 10 minutes or so, the Pentagon has released a statement to News Nation about this report. They say to date, AARO has not discovered any verifiable information to substantiate claims that any programs regarding the possession or reverse engineering of extraterrestrial materials have existed in the past or exist currently. AARO is committed to following the data and its investigation wherever it leads. AARO, working with the Office of the General Counsel and the Air Force Office of Special Investigations, has established a safe and secure process for individuals to come forward with information to aid AARO in its congressionally mandated historical review. AARO's historical review of records and testimonies is ongoing and due to Congress by June 2024, and AARO welcomes the opportunity to speak with any former or current employee or contractor who believes they have information relevant to this historical review. And Elizabeth, we know that David Gráš, he's filed that whistleblower complaint. He's been on the record under oath testifying to many of these things that he said in our report tonight. Right, and it's important to point out that this statement from the Pentagon, from AARO, Gráš is alleging that this top secret program is keeping it a secret from AARO. So. Yeah, exactly. And if Gráš what he's saying is true, the spokespeople, all of those folks at that level wouldn't even know this was going on anyway. All right, I got to ask you, he has a compelling story to tell. Very little of it seems like firsthand knowledge. Isn't he just repeating what somebody else has told him or somebody else has showed him? Yes.
That is what he's doing, but he says he's talked to a number of people who are in very, very high-level positions. He also had basically the highest level of classified material information that he was able to receive. We went back and checked over, his history, all of his credentials. Check out completely. Unfortunately, there's in addition, a couple people have come forward publicly to vouch for him, people who are high-ranking. They have, and this article first came out this morning, and I think it's interesting that, there hasn't been any sort of effort to discredit what he has said either from the Defense Department. So interesting. So what happens, and have we had any reaction, by the way, from members of Congress who have been taking this seriously in the last couple of years? We've seen congressional hearings, we've seen NASA's hearing just about a week ago on UFOs or UAPs, whatever you prefer to call them. We've seen the DNI give a briefing to the White House on this. We've been hearing whispers and rumors for years. I remember even former President Trump, when he was in office, sort of saying, oh my gosh, if you knew what I knew about UFOs. Yeah. So there's always been this intrigue. There has, and think about it, Elizabeth, if you go back 15 or 20 years, if we were sitting here talking about UFOs, people would think that we were nutty. Now it's gotten to the level of where it is somewhat accepted because the government has come forward to a certain extent and acknowledged that there are these videos that exist. The Navy has released the videos themselves and said, we're not sure exactly what this is that we're seeing. Of course, what Gראsh is saying really just sort of takes it to the next level. Boy, it sure does. It's almost impossible to believe. All right, Brian Enton, thanks so much. שבוע לאחר הכתבה שפתחה את האירוע, הקרין ערוץ הטלוויזיה News Nation ראיון מורחב של קולטהארט עם דיוויד גראש. הראיון נמשך 40 דקות. מומלץ למי שטרם צפה בראיון הזה לצפות בו כשזה מתאפשר. כדי להגיע אליו אפשר להקליד לשדה החיפוש ביוטיוב את שם הסרטון שמופיע מעל המספר של השקף. לטובת מי שלא משופע בזמן פנוי, אביא להלן את סיכום דבריו של דיוויד גראש בראיון הארוך הזה. הדברים לא מובאים כאן על פי סדר מסירתם בראיון, אלא לאחר שקובצו לנושאים שונים. נתחיל בכמה נקודות כלליות. העד מוסר את הדברים לציבור לאחר שביקש וקיבל אישור לעשות זאת מהמבקר הכללי של גופי המודיעין בארצות הברית. ישנם נושאים רבים שלא הותרו לו לפרסום, וכשהוא נשאל עליהם הוא מסרב לענות בנימוס. משרד המבקר הכללי של גופי המודיעין האמריקאים קיבל מהעד את כל המידע הידוע לו. העד ודבריו עברו בדיקה מעמיקה ותשאול. מסקנת המבקר הייתה שהעד מהימן והחומר שהעביר הוא דחוף לטיפול המוסדות המתאימים של בית הנבחרים האמריקאים שהתחילו לבדוק את הנושא. הגזע האנושי אינו לבד. העד מעדיף לתאר את מקור התופעה במונח אינטליגנציה לא אנושית, NHI, על פני המונח חוצנים. זאת משום שמקורם עדיין לא ברור לו בוודאות. או לחילופין, זה מה שמתירים לו לומר. העד אינו שולל את האפשרות שמקור האינטליגנציה הוא מחוץ לכדור הארץ, אך הוא מצביע גם על אפשרויות נוספות. חשוב להעיר כאן שלעד יש תואר ראשון בפיזיקה, והוא משתמש כאן במונחים של תיאוריות פיזיקליות שעוסקות באפשרות של רב-מימדיות ועוד כמה אפשרויות. מסע ההסתרה וההכחשות, סיבות ותוצאות. הממשל האמריקאי משקר לציבור כבר עשרות שנים ומנהל מסע דיסאינפורמציה מתוכנן שאיננו מוסרי. חלק מסיבות להסתרה, שמירה על שליטה בטכנולוגיות הלא מוכרות ועל היתרון הצבאי שהן מעניקות לצבא האמריקאי. לא כל ה-NHI ידידותיות לאנושות. התרחשו פעולות זדוניות ועוינות על ידי חלק מהם. בחלק מהמקרים, NHI גרמו, לא תמיד במתכוון, למותם של אנשים. בשל הצורך של הממשל האמריקאי להגן על הסוד, בוצעו עבירות פליליות חמורות. העד מאשר למעשה כי אנשים, כולל אזרחים אמריקאים, נרצחו על מנת להגן על הסוד. לתהיית המראיין כיצד לא דלפו הסודות האלה, העד משיב שהם בהחלט דלפו, אך קמפיין ההכחשה, הכיסוי וההגחכה הצליח לעיין את השפעת הדליפות הללו. עדויות על עצמים מעופפים לא מזוהים. החפץ המכונה טיק-טק, שצולם על ידי טייסי נושאת המטוסים נימיץ באוקיינוס השקט ב-2004,
הוא כלי פיזי אמיתי שלא נוצר על ידינו ובסבירות גבוהה נוצר על ידי NHI. העד שמע מאנשי מודיעין אחרים על תצפיות בכלי טייס לא ארציים שהיו בגודל משמעותי, מגרש פוטבול אמריקאי כ100 מטר אורך. העד חקר באופן אישי צילומי טייסים מ-2015 בחוף המזרחי של ארצות הברית. הסברים שניתנו על ידי מומחים המתארים את הצילומים כתוצאה של פליטת מנוע שריפה של מטוס אחר אינם סבירים בעליל. בידי ועדות הבדיקה הגלויות שהוקמו החל מ-2020 לחקר התופעה, ישנם עוד סרטונים רבים שלא פורסמו לציבור מסיבות לא ברורות. לעניין איסוף כלי טייס ממקור לא ידוע, אב"מים, בלשוננו הקדומה. מזה עשרות שנים מתקיים מבצע אמריקאי של איסוף שרידי אב"מים בארצות הברית ובמדינות נוספות המאפשרות זאת. המבצע מתקיים בשיתוף עם תאגידים פרטיים. בידי הגופים העוסקים בכך יש מספר לא מבוטל של אב"מים שלמים או מרוסקים. בידי הגופים האלה ישנן גופות של חוצנים שחולצו מאב"מים מרוסקים. בדיקת שברי אב"ם שנאספו מעלה שהם עשויים מחומרים שאינם מוכרים לטכנולוגיה האנושית בהווה. החברה האנושית יכולה הייתה להפיק תועלות עצומות לא ניתנה גישה רחבה לחומרים הללו, לאקדמיה, לתעשייה הביטחונית ולתעשייה האזרחית. נחיתות מאולצות או התרסקויות של אב"ם אינן צריכות לעורר תהייה. גם לטכנולוגיה מתקדמת ביותר יש לעתים תקלות. איסוף השברים הראשון התרחש ב-1933 על אדמת איטליה, ליד עיירה בשם מג'נטה. הכלי הוחזק באיטליה עד לכיבושה על ידי האמריקאים בסוף מלחמת העולם השנייה, והוא עבר לידי האמריקאים. צריך להעיר כאן שהתרסקות האב"ם הראשונה על אדמת ארצות הברית שיש לגביה דיווח מפורט, התרחשה באפריל 1897 בעיירה אורורה שבטקסס, פרטים עליה תוכלו לקרוא באתר שלי. התרסקות האב"ם ברוזוול אכן התרחשה. הממשלה האמריקאית עשתה כל מאמץ להכחיש את הפרשה באמצעות מסע של דיסאינפורמציה והגחכת העדים. רבים מהעוסקים באחזור השברים נפגעו במהלך עבודתם. חלקם נפצעו וסבלו באופן פיזי מהעיסוק בחומרים הלא מוכרים. ממשלת ארצות הברית מכירה באחריותה ומממנת את הטיפול באנשים האלה. מי מהם שיצא לציבור וטען ש-NHI עומדת מאחורי התקריות הללו, נדחה כהוזה או כרמאי וזכה לקבל איומים. זהו השקף האחרון שמתאר את עדותו של גראש בריאיון עם קולטהארט. נראה שהאחרון מתח כאן את החבל קצת יותר מדי. למרות מסמך פנימי שהמרואיין כתב, העד סירב להודות כי הוא מודע להסכמים שנחתמו בין ארצות הברית לחוצנים. שפת הגוף שלו בקטע הזה מעידה לגמרי אחרת. נראה שהוא לא קיבל אישור לדבר על הנושא הזה. לשאלת המראיין, זה די ברור שאתה מדבר על הסכמים בין אמריקה ו-NHI. האם ערכנו הסכמים בין האנושות ל-NHI? העד עונה, זה סוג המידע שאני מקווה שהמנהיגות הלאומית שלנו תוכל לחשוף. אין כאן הכחשה כמו שאתם שמים לב. המראיין מתעקש, אני חייב לחדד את הנקודה הזאת. האם יש הסכמים בין NHI לבין הממשלה האמריקאית? העד עונה, אני חושב שזאת שאלה שגם אני רוצה לדעת את כל הפרטים עליה. נראה כי בשיחה המכינה לראיון העד ענה בחיוב על השאלה הזאת, אך בראיון המצולם הוא חשש לעשות זאת מפאת עניין שמירת הסודיות. ייתכן שבראיון המכין הוא נכשל בלשונו, וכאן הוא סירב לעשות את זה עוד פעם. די ברור מדוע בימים העוקבים לראיון המפורט בניוז ניישן, הנושא היה אחד העיקריים על סדר היום הלאומי. מספר ימים לאחר השידור של הראיון המלא, התבקש הסנטור הרפובליקני מרקו רוביו להתייחס לעדותו של גראש, ולאמינות שהוא מייחס לה. רוביו, סנטור בכיר שהיה מועמד לנשיאות ארצות הברית מול טראמפ ב-2016, ידוע זה מכבר כמי שמגלה עניין רב בנושא. נזכיר כי רוביו הוא מועמדו של טראמפ לשמש כמזכיר המדינה בממשלתו החל מינואר 2025. הנקודה העיקרית בראיון עם רוביו שבו נצפה מיד היא הודעתו כי בנוסף לגראש הגיעו אליו עובדים בכירים נוספים שהעידו על נושאים הדומים לנושאים עליהם העיד גראש. Just hours ago, we finally got Rubio on camera, and what he said
it is big news. Senator Rubio says Gראsh is not the only high-level government official to come forward with these kinds of claims. There are others, he says. Let me say that again. Grásh, who you saw on our air, is not the only one to come forward, according to Rubio. Others have come forward in secret to Congress. News Nation's Washington correspondent Joe Khalil just wrapped up an interview with Rubio a little while ago. He joins me live now. All right, Joe, this is quite a development. I know you've been trying to track down Rubio for quite some time. I don't think any of us expected him to say something this explosive. Break it down for us. Yeah, it was a big deal, Brian. And so let's start off with the fact that Grásh himself, self-admittedly, is a second-hand witness bringing these claims forward, right? So he is not in the rooms seeing these alleged aircraft. He's not involved with these alleged programs that exist, but he was talking to people who have seen those things. He was getting information from people who were in those programs. Well, tonight, Senator Rubio said that he, the senator, has heard from those first-hand account witnesses to some of these claims. And I tried to press him and asked him in a number of different ways, okay, the people who are saying that they have seen these things up close and personal, spacecraft and others, you have heard from those people who made those claims. And here's what the senator told us. I'm going to play a big chunk of our exchange. We'll say there are people that have come forward to share information with our committee over the last couple of years. I would imagine some of them are potentially some of the same people that perhaps he's referring to. I want to be very protective of these people. A lot of these people came to us even before these protections were in the law for whistleblowers to come forward. So I think people who have had firsthand knowledge, who claim to have firsthand knowledge of seeing this type of thing, or have firsthand knowledge or firsthand claims of certain things. Some are public figures, and we've heard from them in the past. Others, have not shared publicly. And so we're trying to gather as much of that information as we can. And the reason why I'm being cautious, I'm not trying to be evasive, but I am trying to be protective of these people. Some of these people still work in the government, and frankly, a lot of them are very fearful of their jobs, fearful of their clearances, fearful of their career. And some, frankly, are fearful of harm coming to them. So that category of people who have firsthand knowledge, who say they have actually seen these kinds of things, do you find many of them credible? Well, I don't find them either not credible or credible because we have no basis. Understand, some of these claims are things that are beyond sort of the realm of what any of us has ever dealt with. What I think we owe them is just a mature, understand, listening, and trying to put all these pieces together and just sort of intake the information without any prejudgment or jumping to any conclusions in one direction or another. I will say I find most of these people at some point, or maybe even currently, have held very high clearances and high positions within our government. So you do ask yourself, like, what incentive would so many people with that kind of qualification, these are serious people, have to come forward and make something up? So Brian, not exactly saying yes or no that they're credible or not credible, but he said he doesn't see a reason for many of these people to fabricate these kinds of things, and says that they are serious people. And you just heard him, in high levels of the government, some of them even still working in those capacities. He did go on to say, we have to be cautious about this because we don't want to jump to any conclusion one way or another. Many of these claims, he says, are fantastical. So you just have to stick to where the facts take you. Nonetheless, I think big revelation tonight from Senator Rubio, and some pretty serious information there. Yeah, it's just remarkable that he is saying that other whistleblowers have come forward. And what you mentioned, I think, is what really makes this interesting, that these are people with first-hand accounts. Of course, when we had the exclusive with David Grásh, this was information, he's a high-level intelligence officer, but that he was hearing from other colleagues who he worked with. Now Rubio is saying that he is getting first-hand accounts from other high-level officials. I just want to remind people what David Grásh told us 3 weeks ago when we had the worldwide exclusive here on News Nation about this secret government program. I want to play again for people exactly what Grásh said. When you say crash retrieval, what do you mean? These are retrieving non-human origin technical vehicles, call it spacecraft if you will, non-human, exotic origin vehicles that have either landed or crashed. We have spacecraft from another species. We do.
Okay, so Rubio Joe made clear now that he has heard from other whistleblowers with first-hand accounts. Did he say anything about David Gראש? Has he spoken to David Gráš? Did he say anything about Gráš's credibility? What he said was that the Inspector General has found Gráš's claims to be at least worthy of more investigation, and that the Inspector General has found that Gráš is a credible person. Now, the Inspector General's job in this case is to assess that. If they are credible, then they are referred to Congress. And if they are not perceived to be credible, then they don't get to take that extra step. And what Senator Rubio said, he didn't confirm that he has heard directly from David Gráš, but what he said is that the Inspector General did refer him to Congress. So that, I think, is an important admission in and of itself there. And he did say, again, that a lot of the claims that he is hearing from firsthand witnesses sort of track with what we're hearing from David Gráš. So interesting. I knew when you told me that you were going to get this interview tonight, Joe, that it was going to be revealing, because we've been waiting to hear from Marco Rubio, but I did not expect him to say that they've gotten these first-hand accounts. I mean, just unbelievable stuff. Joe, thank you so much. We appreciate your reporting today. ב-14 ביולי 2023 מודיע הסנטור הדמוקרטי הבכיר צ'אק שומר כי בכוונתו להניח על שולחן הקונגרס הצעת חוק הכוללת ביטול הסיווג הביטחוני על מסמכים ממשלתיים העוסקים בנושא ה-UAP והנחיות נוספות הקשורות במידע על התופעה. צריך לשים לב לשיתוף הפעולה ההדוק בין הרפובליקנים והדמוקרטים בעניין הזה. ב-20 ביולי מודיעה קבוצה של חברי קונגרס אמריקאים בראשות טים בורשט, שהוא נציג רפובליקני מטנסי, על המשך הלחץ של נציגי העם האמריקאי על הפנטגון כדי לגרום לו לחשוף את הידוע לו על תופעת ה-UAP. זאת על רקע הידיעה כי שימוע נוסף בנושא ה-UAP עתיד להתקיים בקונגרס תוך ימים ספורים. מדובר בשימוע בו השתתף גם דיוויד גראש, שיעיד הפעם בשבועה יחד עם שני עדים נוספים. Last year, the House Intelligence Committee held a hearing on UAPs. They brought in some Pentagon bureaucrats who only had two answers to the questions they were asked. I don't know, or that's classified. This hearing is going to be different. We're going to have witnesses who can speak frankly to the public about their experiences. We've had a heck of a lot of pushback about this hearing. We've had members of Congress who fought us. We've had members of the intelligence community and also the Pentagon. Even NASA backed out on us. There are a lot of people who don't want this to come to light. I've even tried to introduce an amendment to the Federal Aviation Administration Reauthorization Bill, and all that would do would require the Federal Aviation Administration to report UAP sightings by commercial pilots to Congress. I was told the intelligence community shut it down. This is ridiculous, folks. They do exist or they don't exist. They keep telling us they don't exist, but they block every opportunity for us to get a hold of the information to prove that they do exist. And we're going to get to the bottom of it, dadgummit, whatever the truth may be. We're done with the cover-up. We're not going to bring you in a saucer or a little green man. That's not what it's going to be about. And I know y'all, every time you play this interview with one of us, you play the theme from X-Files. I get it. But the reality is the American public deserves to know. מספר שבועות לאחר השידורים הסנסציוניים בניוז ניישן, התקיים שימוע רשמי פומבי בקונגרס האמריקאי. השימוע שודר באינטרנט בשידור ישיר. שותפיו של גראש בשימוע הזה, מפקד הטייסת פרייבר, מנושאת מטוסים בחוף המערבי, וטייס הקרב ריין גרייבס, מנושאת מטוסים בחוף המזרחי. כל השלושה העידו בשבועה. למי שלא יודע, עדות שקר בשבועה מול ועדה של הקונגרס האמריקאי, נושאת עונש של 5 שנות מאסר. השימוע נמשך למעלה משעתיים, ובו חזר גראש על חלקים מהעדות שפורטה בשקפים הקודמים. הטייסים, ששניהם שייכים לחיל הים ולא לחיל האוויר האמריקאי, סיפרו על התקלויות אישיות שהיו להם עם UAP במהלך טיסות אימונים. בשימוע המלא ניתן לצפות באמצעות הקישור הנמצא בהערות להקלטה של ההרצאה הזאת. יום אחרי קיום השימוע, נדרש ג'ון קירבי, יועץ התקשורת של הבית הלבן, להתייחס לעדויות השלושה. קירבי, שהוא תת-אדמירל בדימוס, דרגה שמקבילה לתת-אלוף, שירת בתפקידו הצבאי הקודם כדובר חיל הים האמריקאי. אין ספק שעוד בהיותו בשירות,
הוא היה מודע לתקרית הנימית של פרייבר ב-2004. מידת אמינות ההיתממות שלו במענה לשאלות כאן היא לשיפוטכם. Does the United States believe that there may be life outside of Earth? I don't have a position on that one way or the other to speak to today. What we believe is that there are unexplained aerial phenomena that have been cited and reported by pilots, Navy and Air Force, that these phenomena have, in some cases, had an impact on our training ranges, on our pilots' ability to fly, train, operate, and stay ready. That alone makes it a national security issue worth looking at. We don't know. We don't have the answers about what these phenomena are. Otherwise, I guess we'd have a catchier name for it. Unexplained, unidentified aerial phenomena doesn't exactly roll off the tongue, but it's an honest assessment of what we think about this problem set, and so we'll see where it goes. I wonder if the president believes that these claims will warrant further investigation. Do you guys see some of these claims and allegations as credible? If the president didn't believe that the sightings by pilots were serious enough to be considered, he wouldn't have wanted the Pentagon to stand up in office to look at this, to analyze the data, to collect reports, to provide a system by which we can collate the information and better figure out what we've got here. But that work's ongoing. So if your question is, do we think we need to be transparent with the American people? Of course we need to be as transparent as we can be. But the truth is, Jeremy, we don't have hard and fast answers on these things. בעקבות הכרזתו של סנטור צ'אק שומר ביולי 23, הונחה על שולחן בית הנבחרים הצעת חוק מפורטת העוסקת בחובת החשיפה לציבור של מידע על הבאמים. לשומר הצטרפו 3 הסנטורים המופיעים בתמונה. עיקרי ההצעה מתוארים בשקף הבא. מטרת החוק היא לקדם שקיפות רבה יותר וליצור מסלול חוקי לחשיפת מקרים עתידיים על התופעות הללו בפני הציבור. הצעת החוק העוסקת בחשיפת מידע על תופעות אוויריות בלתי מזוהות, UAP, שהוגשה לקונגרס האמריקאי בשנת 2023 כחלק מה-NDAA לשנת 2024, מחייבת את כל מי שמחזיק במידע הקשור ל-UAP, כולל סוכנויות ממשלתיות וגופים פרטיים, לחשוף את המידע לגורמים מתאימים, זאת תוך 180 יום. החוק מנחה ליצור מאגר מידע לאומי לנושא ה-UAP, ומעניק קדימות לחשיפת המידע לציבור, אלא אם יש סיבה לשמור על סיווגו מטעמי ביטחון לאומי. מי יחליט? החוק מנחה להקים גוף ייעוץ עצמאי הכפוף לנשיא בלבד, ולא לשום רשות רשמית אחרת, שיבחן אילו מסמכים צריכים להישאר מסווגים, אך כל מידע הקשור ב-UAP צריך להתפרסם עד 25 שנים מיום היווצרו, אלא אם הנשיא יחליט שיש סכנה משמעותית בביטול הסיווג. הממשלה תקבל שליטה על טכנולוגיות שמקורן לא ידוע, שנמצאות בידי גופים פרטיים, ויהיו לה זכויות על כל הראיות הביולוגיות שאינן ממקור אנושי. מעבירים את הכוח חזרה מהגופים הפרטיים לנשיא באופן ישיר, ולא לגופים אינטרסנטיים שחלקם גם שייכים למערכת הביטחון האמריקאית. באותו חודש וללא קשר להצעת החוק, נוסדה בקליפורניה קרן סול, שמטרתה המוצהרת היא ביצוע מחקר, קביעת מדיניות ומתן ייעוץ לגורמים ממשלתיים ואזרחיים שעוסקים בטיפול בסוגיית ה-UAP ולהכין את האנושות להשלכותיה החברתיות. בראש צוות המחקר עומד פרופסור גארי נולן מאוניברסיטת סטנפורד, מדען ברמה הבינלאומית הגבוהה ביותר שמשוכנע לחלוטין בנוכחות NHI על כדור הארץ וחוקר במרץ נושאים הקשורים בכך. לצידו, מיודענו דיוויד גראש, תת אלוף בדימוס טים גלאודט, המדען הצרפתי המוכר ז'אק ואלה ועוד כמה חשובים. בנובמבר 23 קיימה הקרן כנס ראשון באוניברסיטת סטנפורד, ואת כריסטופר מלון, אחד האורחים החשובים בכנס הזה, נשמע מיד. כריסטופר מלון, יליד 1957, לשעבר עובד ציבור אמריקאי בכיר,
היה סגן עוזר מזכיר ההגנה לענייני מודיעין בממשלים של קלינטון וג'ורג' בוש הבן. הוא השתתף בניהול מבצעי ביטחון ומידע ושימש כראש הסגל של ועדת המודיעין של הסנאט. כיום הוא פעיל מאוד בתנועה לחשיפת תופעת האב"מים. האיש המסומן בחץ הוא תת אלוף בדימוס טים גלאודט, שאליו נתוודע בעוד כמה שקפים. הרצאת מלון נמשכת כ-26 דקות, אבל קשה להגזים בחשיבותה, משום שהיא ניתנת לא על ידי יופולוג או עיתונאי, אלא על ידי איש ממשל בכיר שמשתף בהתלבטויות של אנשי ממשל בכירים ממנו, בכל הקשור לדילמת החשיפה. מומלץ מאוד לא לדלג על ההרצאה הזאת. הרי היא לפניכם. Well, thank you for putting the pressure on, Gary. Appreciate that. Actually, you know, this is amazing how far we have come since 2017. It's really, it's just incredible. And these talks have been incredible and somewhat eclipse a little bit of what I want to say. I was corresponding with Peter and Gary 2 weeks ago. I was giving a talk in Paris before a group, and I had slides. I don't have slides today. I was giving a presentation on the extraterrestrial hypothesis, and then I saw, well, Dr. Loeb is going to be here, and Dr. Knuth, and these great scientists. I don't need to do that. They're far more qualified than me. So let me try to offer something from a national security perspective. So didn't have a lot of time, but I spent some time putting together a few remarks for your consideration. As this group is well aware, various committees and members of Congress are seeking to determine whether the U.S. government has proof of an extraterrestrial presence on Earth. This would undoubtedly be the most shocking, profound, and transformative discovery in human history. Yet despite the gravity of the issue, Congress has been proceeding without holding any hearings or requesting any studies to date to assess the impact of this potential bombshell revelation. It appears that our legislators are failing to heed the maxim, don't ask the question if you're not prepared for the answer. There is also strangely little discussion of this critical issue among proponents of disclosure in the UAP community. Perhaps advocates of disclosure simply assume that truth and transparency are always for the better. Although I applaud this sentiment, this is not so simple for those bearing the weighty responsibility of governing. I therefore thought I'd offer some thoughts from the standpoint of a public servant involved in the UAP issue and national security. The first question that arises, how can we make a fair determination about the potential risks and benefits of disclosure without access to all the facts? If the U.S. government has recovered extraterrestrial technology decades ago, there has inevitably been some progress in assessing it and hopefully some insights gleaned regarding the nature and intent of the designers. However, nobody with credible access to such information has provided any details. One of the only things we can say with certainty at this point is that unless this intelligence proves to be angelic, which is not what our military is reporting, disclosure would undeniably frighten, if not terrify, many segments of the world population. Moreover, what if disclosure precipitated a change in the behavior of an alien civilization because they no longer had an incentive to remain elusive and clandestine? What is the risk that disclosure might cause some governments to overreact, precipitating fearful and aggressive interactions? If these risks are substantial, would it still make sense to release this information? Let's imagine you're just elected President of the United States. And, finally you get the big briefing. And during one of your classified briefings, you learn that we have indeed recovered extraterrestrial technology. You learn we've made only modest headway in understanding it, where it is from, or why these intelligently controlled machines are here. What would you do?
So place yourself in the shoes of the commander-in-chief and people in the government. As president, your top priority is to keep the American people safe from all threats, foreign and domestic. Hundreds of millions of people, including tens of millions of children, place their faith in you. Are you going to hold a press conference revealing that aliens are visiting planet Earth, but we don't know where they're coming from, why they are here, or whether we can defend ourselves from them? I've worked for politicians from both parties in the legislative and executive branches of government, and I don't know many politicians that want to hold a press conference like that. The sudden, unexpected revelation of an ET presence would not only unsettle and probably terrify millions of billions of people. So what purpose would be served? What chance, as you as president, what chance would you have of moving forward on vital issues on your agenda given the tumult that would result? What reason is there to believe the net effect for society would be positive rather than negative? These are questions that need to be addressed by those advocating the release of information proving an extraterrestrial presence on Earth. This has the potential to be a Pandora's box that we best think through carefully. When I first became involved in the UAP topic, the alleged recovery of extraterrestrial technology was not an issue. My immediate goal was to alert policymakers to a dangerous intelligence failure, namely the fact of serious and recurring intrusions into restricted DoD airspace by strange unidentified aircraft. It was shocking to learn our vaunted multi-billion-dollar intelligence system was paralyzed by stigma, placing U.S. personnel and the nation at risk. This reminded me of both Pearl Harbor, where vital warning information was not forwarded up the chain of command, as well as 9/11, when intelligence agencies failed to share vital information that could have saved the lives of thousands of innocent civilians. Having survived the attack on the Pentagon myself, this was not a purely theoretical consideration. Admittedly, I was also hoping that enough congressional pressure could compel DoD and the intelligence community to use their vast capabilities to study UAP. Knowing our technical intelligence capabilities and systems well, I was tantalized by the prospect of what we might learn if these sometimes mind-boggling capabilities were brought to bear on the unsolved UAP mystery. It was therefore also an opportunity to see a childhood dream come true. However, aliens and recovered extraterrestrial materials were not initially on the agenda. At the time, the ET angle was present but remained unspoken for good reason. If we had approached Congress with an explicit focus on aliens, we would have been quickly shown to the exit. Many legislators were privately curious, but publicly they needed to focus on the national security angle to engage on the UAP issue. Nevertheless, as time passed and new information became available, congressional interest expanded to include credible allegations of recovered extraterrestrial materials. I confess I was partly responsible for this change of emphasis because I brought Eric Davis to Capitol Hill to meet with the oversight committees in October of 2019. I believe that was the first congressional meeting on that subject. Later, I played a role in helping bring other witnesses forward to include Dave Garash. So I began to wrestle with this issue. Am I doing the right thing? It was a big ethical issue. You're potentially starting an avalanche, and that was much on my mind. Eventually, members of Congress began to realize this was a serious issue, ultimately requiring AARO to investigate the ET recovery allegation. However, Congress did so without deciding whether to make its findings public. It's true that some members of Congress, for example, Senator Kirsten Gillibrand and Representative Tim Burchett, have expressed strong support for releasing the facts, whatever they prove to be, but it is not clear how many of their colleagues agree. It is also conceivable they might choose when change their minds when confronted with specific details. They might reconsider their point of view. At this point, it seems clear AARO will report no credible evidence the U.S. government has recovered alien technology or knows of any extraterrestrial activity. However, I don't think this finding by AARO will satisfy key members of Congress or the public. This is entirely understandable because asking AARO to investigate this issue is comparable to asking the intelligence community to investigate the Iran-Contra affair. AARO has a clear conflict of interest and has to protect such information as directed to do so, as was pointed out earlier. AARO could also be denied access to this information.
The only way for Congress to assure itself of the truth is to continue pressing ahead with its own investigation as advocated by members of both parties in the House of Representatives. In that regard, regarding the government role, I want to challenge the assertion that UAP issue is for scientists, not politicians or government officials. Although UAP deserves serious attention from the scientific community, and I'm an ardent supporter of the Galileo Project and the SCU, and of course the Sol Foundation, and as NASA itself has recently acknowledged, this is a valid and important scientific issue, but national security can't be ignored in this topic. We are not dealing, at least not exclusively, with an intangible interdimensional presence that has for centuries been seeking to subtly influence human affairs. Something along these lines could be happening. It's a fascinating issue, but our military is encountering intelligently controlled, solid objects invading restricted military airspace, sometimes flying in formation. In many cases, they're emitting radiation in the 1 to 3 and 8 to 12 gigahertz range. Multiple credible reports indicate these objects have rendered segments of our nuclear deterrent inoperable. In other recent cases, they're jamming radars on fighter aircraft. We also have multiple cases of near mid-air collisions and other cases involving serious injuries to military and civilian personnel. Indeed, this is an area of research for Dr. Nollan and the Sol Foundation. I'm here to support Gary's and Peter's efforts to advance the scientific study of UAP, but I also recognize that as much as it might like to, we can't let the government divest itself of this issue. Similarly, the government does not have the luxury of limiting itself to pristine scientific information. This is one of the areas in which I differ from Dr. Kirkpatrick, who claims there is, quote, no credible, unquote, evidence of UAP demonstrating capabilities or doing things that violate our understanding of science. To my mind, the Nimitz aviators and radar operators and technicians are eminently credible. The intelligence community certainly prefers rigorous scientific information whenever possible, but it would be untenable, if not suicidal, for the intelligence or law enforcement communities to limit themselves to robust and repeatable sensor data. We rarely have the luxury of sensor information on the intentions of foreign leaders or the precise capabilities of adversary forces, so we do the best we can with what we have. We should consider the accounts of the Nimitz aviators and radar operators as highly credible evidence of intelligently controlled craft doing things we cannot emulate and don't understand. For example, as noted in an earlier presentation, the Tic Tac went supersonic without a sonic boom. It overcame G-forces that would destroy anything built by man. There was no evidence of the plasma that we would normally expect to see at such extreme velocities. I realize the limitations of human reporting, but I see no reason to suddenly change the rules and standards we normally use in the Intelligence Committee when evaluating UAP. I'm raising these issues to remind that the paramount question about UAP for government policymakers and many members of the public will undoubtedly be whether UAP pose an existential threat. I'm thrilled to be supporting investigations of UAP signatures, propulsion materials, metamaterials, and so forth, but we can't dodge this issue in making the case for disclosure. We have to address it head on. Admittedly, nothing as ontologically shocking as disclosure has ever occurred, certainly not in modern times. But there's some interesting precedents we can examine. Consider the Sputnik issue that arose in 1957. Sputnik was merely a small satellite emitting tracking signals. It wasn't even a weapons system. Yet the mere fact America was lagging behind the Soviet Union in space and missile technology immediately became a major political issue, reminiscent of the furor over the recent Chinese balloon incident. It was not long before Congress and the administration responded and the space race got underway. Thankfully, what began as a military competition with the Soviet Union eventually turned into collaborative space exploration involving the Russians and many other nations. So in that case, the initial fright and concern, which was a national security issue, ultimately led to major scientific and technological breakthroughs and laudable international competition. I would like to believe the UAP issue and disclosure could follow that path.
Admittedly, other examples are tragic. When we look at first contact by more technologically advanced civilizations with indigenous peoples, the consequences often prove catastrophic for the less technologically advanced. In part, this was due to the spread of lethal diseases for which indigenous peoples had no immunity. But it was much more than that. Contact often proved psychologically and eventually culturally devastating, as the leadership and cherished religious and cultural beliefs of many indigenous groups were eradicated without being replaced by a viable substitute. We all need psychological and cultural maps to navigate reality, and for many of these people, those maps were destroyed without a ready replacement, leaving behind a devastating psychological and spiritual void that many people are still contending with as they seek to reconcile modern secular views with their traditional beliefs. But note the difference between these two cases. In the case of Sputnik, we have an awareness of a potential threat. In the second instance, we have actual invasion and occupation. So a key question to ask ourselves, again a security issue, is whether disclosure might provoke hostilities. This seems to me highly unlikely. So although the Sputnik case is far less shocking and provocative than disclosure would be, it may actually be a more appropriate model than tragic incidents involving European contact with other societies. I believe that the initial shock of disclosure and an upsurge of demands for new investment in technology and research and a rash of international meetings and initiatives, after that, the crisis atmosphere would soon subside as people realized little had changed in terms of UAP behavior and activity. Processing this unsettling information would certainly take time, but danger and fear of the known have always been inherent in the human condition. How many of us here today, for example, are worrying about the fact that we're in a location that is targeted by thermonuclear weapons from Russia and China? We live with this every day if you live in a major American city. If some UAP proved to be extraterrestrial, people would still, as they always have in the presence of uncertainty, get out of bed the next day, slip into their clothes, eat breakfast, and head to work. After mulling this issue, I've concluded the existential shock would actually be highly beneficial, a much more far-reaching provocation than Sputnik, stimulating immense creativity, investment, and research. Moreover, and most importantly, it could have a profound, positive, and desperately needed impact on mankind and international relations. Earlier this year, I penned an article for Politico titled, "If the U.S. government has UFO crash materials, it is time to reveal them." In the article, I made a number of points, including the following. Democracy requires transparency. The American people own any materials recovered by the government. The public can handle disclosure. The government cannot forever stifle the truth, so better to get ahead of it. Secrecy stifles science. There's no evidence of an imminent threat. If there is a threat, we need to know so we can prepare. Finally, I argued that disclosure could transform international tensions, catalyzing desperately needed international collaboration. I'd like to expand on this last point, as is the most important, perhaps, and the least obvious. In my view, both domestically and internationally, we are following an extremely dangerous trajectory that requires intervention. Disclosure would undoubtedly alter the trajectory of our species, almost certainly for the better, in my view. It is obvious that our nation, our species, and the environment are in serious and growing jeopardy. If this were just my view, of course, it would be easy to dismiss, but unfortunately that is not the case. I don't have the time here to list all my concerns, all the ways our society is financing its own downfall through perverse incentives that have developed over many decades, nor is there space to do justice to the growing dangers we face abroad. Rather than attempt to make the case myself, I'll offer the perspective of two analysts of world affairs. Ray Dalio is the ingenious billionaire who established the world's largest hedge fund. Yuval Harari is a dazzling Cambridge-trained Israeli historian and author. Their perspectives are as different as their occupations, but their analyses are complementary and equally sobering. Mr. Dalio's views are available to us through his fascinating and dense book, Principles for Dealing with the Changing World Order. His arguments, supported by myriad graphs and piles of data,
is that the evolution of human societies runs in discernible cycles. He's undoubtedly profited from understanding these cycles. In short, when a nation or civilization becomes debt-ridden and overextended, wealthy but complacent, with massive disparities in wealth, dangerous internal fractures, and civil strife emerge. As you likely know, the U.S. today is more deeply indebted than at any time since World War II, and the debt is rapidly growing even as interest rates are rising, making the repayment far more difficult. When interest on the debt crowds out productive investments, the economy eventually declines, leading to polarization and instability. When this occurs, according to Ray, simultaneously with challenges from a rising foreign power, as is the case with China today, history shows that war and disaster for the declining power usually follows. Military confrontation between the U.S. and China is a real and growing risk, especially in the South China Sea and Taiwan, where encounters between U.S. and allied nations and Chinese forces are occurring with disturbing and growing frequency. Meanwhile, President Xi is moving China in the direction of North Korea, a state with an ambitious and intolerant dictator with near godlike status, imposing his views at every level of society, from the classroom to the boardroom. A fanatically nationalistic 1.5 billion person version of North Korea, replete with AI security systems controlling Orwellian surveillance capabilities, is a truly daunting prospect. For these reasons, I share his concern, Mr. Dalio's concerns about the prospect of tectonic and possibly catastrophic change occurring in the years ahead. Regarding the internal situation, he says the most reliable signs of an escalation of civil war are: 1, the rules being disregarded; 2, both sides emotionally attacking each other; and 3, blood being spilled. It's hard not to see the relevance of these factors given the riots and demonstrations of recent years, the attack on the nation's capital, and the incredible partisan hatred gripping the nation, making it impossible to pass badly needed legislation. The government right now is broken. To my knowledge, the U.S. has never before failed to pass a defense bill at a time when the U.S. military is under fire and stretched to its limits supporting friends and allies. The growing crisis of government legitimacy is toxic and only getting worse. Meanwhile, there are no efforts in sight to correct the massive fiscal imbalances that are undermining our children's future. Mr. Dalio also warns that when change comes, it is generally swift, devastating, and unanticipated. This conservative businessman sees a shocking 30% risk of civil war in America, with the next risk point occurring around the time of the upcoming presidential election. Dr. Harari offers a very different perspective, one that is focused on wider existential challenges facing our planet and our species. He states, quote, "Each of these problems, nuclear war, ecological collapse, and technological disruption, is enough to threaten the future of human civilization. But taken together, they add up to an unprecedented existential crisis, especially because they are likely to reinforce and compound one another." He later says, "If despite these common threats, humans choose to privilege their particular national loyalties above everything else, the results may be far worse than 1914 or 1939. There is a potential solution, however. As Dr. Harari observes, a common enemy is the best catalyst for forging a common identity. If a common threat is the best recipe for a change in our point of view for international relations, what could be helpful or more consistent with our long-term prosperity than learning that one or more advanced civilizations are visiting our planet? It would be a stunning shock, to be sure. Many would initially be frightened or perhaps terrified, whether or not for good reason. But that would quickly subside. More to the point, we need a shock to reframe international perspectives in order to effectively manage AI, global warming, weapons of mass destruction, and more. Much as NASA recently demonstrated the ability to alter the trajectory of an asteroid in the event we detect one on a collision course with Earth, I believe we need a sufficiently powerful conceptual jolt to alter the present evolutionary trajectory of our species. That is why, in addition to democratic principles, I believe our nation and our species could ultimately hugely benefit from an awareness we are not alone. And if there is a threat, aren't we better off knowing so we can take appropriate action? When has ignorance ever been a good national security strategy?
In conclusion, I'd like to bring in a third figure, quite different from either Mr. Dalio or Mr. Hariri, a former U.S. president who had an extraordinary personal UAP sighting. Whether President Ronald Reagan was prescient or speaking from an awareness of secret government information remains to be seen, but his statement to the UN General Assembly in 1987 is most apt. In our obsessions with the antagonisms of the moment, we often forget how much unites all members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bond. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside this world. And yet I ask you, is not an alien force already among us? What could be more alien to the universal aspirations of our peoples than war and the threat of war? For all the reasons above, I hope our elected officials will seek and reveal the truth about what the government knows about UAP. We need the truth, however unsettling, and the sooner the better. Of course, it needs to be done in a very thoughtful and staged way, as Carl was discussing. This should be done in a multilateral fashion. To the extent possible, it requires a lot of education, public education, a lot of further discussion. And in that regard, I think we're already seeing the benefits of the Saul Foundation and what Gary and Peter are doing, because it's bringing forward today in the presentations we've seen, raising these kind of issues, elevating them, getting them into discussion. They are really, truly profound issues. So thank you for what you're doing. מאז 1945, בסיס חיל האוויר רייט פטרסון באוהיו נקשר לאירועים ותופעות הקשורות לאב"מים בדיווחים רבים של אנשי צבא לשעבר. זה הזמן להציג בפניכם מעט מידע על הבסיס הזה, שנמצא ליד העיר דייטון. מיד אבהיר את ההקשר לנושא ההרצאה הנוכחית שלנו. אחד הקשרים הידועים ביותר לבסיס נוגע לטענות כי שברי האב"ם שנמצאו בתקרית רוזוול הועברו לבסיס רייט פטרסון לצורך מחקר. יש טענות כי חלקי הכלי וגם גופות של ישויות לא אנושיות נשמרו בבסיס במתקן סודי המכונה הנגר 18. בסיס רייט פטרסון היה המרכז לניהול פרויקט הספר הכחול, תוכנית של חיל האוויר האמריקאי שחקרה דיווחים על אב"מים מ-1952 ונסגרה רשמית ב-1969. הבסיס מזוהה כמרכז מחקר טכנולוגי מתקדם, מה שהוביל לתיאוריות כי הוא עוסק בניתוח טכנולוגיות זרות, כולל כאלו שמיוחסות לאב"מים. גורמים מסוימים טוענים כי המידע על מחקרים אלו נשמר בסודיות מוחלטת. מספר עדויות של אנשי צבא ואזרחים חיזקו את השמועות על הבסיס. לדוגמה, קצינים לשעבר טענו שהבסיס שימש לאחסון ולבדיקת טכנולוגיות שאינן ממקור אנושי. כחלק ממוקד התעשיות האוויריות בארצות הברית, הבסיס פועל בשיתוף פעולה הדוק עם תאגידים טכנולוגיים, מה שמגביר את החשדות כי הוא עוסק במחקר מתקדם על טכנולוגיות של אב"מים. אז איך זה קשור לסיפור שלנו? הצעת החוק של צ'אק שומר וחבריו הסנטורים קוצצה באופן חריף על ידי הסנטור מייק טרנר. מייק טרנר הוא חבר הקונגרס האמריקאי המייצג את המחוז העשירי של מדינת אוהיו מאז 2003. נכון להיום הוא משמש כיושב ראש ועדת המודיעין של בית הנבחרים, תפקיד אליו מונה בינואר 2023. במסגרת תפקידו הוא עוסק בנושאים קריטיים כמו הגנה לאומית, שיתוף פעולה מודיעיני ותמיכה בתעשיות ביטחוניות בארצות הברית. טרנר מקושר לתעשייה האווירית האמריקאית בשל מעורבותו בקידום האינטרסים של רייט פטרסון אייר פורס בייס הממוקם במחוזו. הבסיס הוא המעסיק הגדול ביותר באוהיו, וטרנר תרם משמעותית להרחבת פעילותו וליצירת אלפי משרות בו. בנוסף, הוא שירת בתפקידים המשפיעים על רכש צבאי כחבר בוועדת הכוחות המזוינים של הקונגרס, ובפרט היה פעיל בתחומים של מערכות טקטיות ואוויריות.
מייק טרנר הוביל את המתנגדים להצעת החוק של צ'אק שומר וחבריו, ובסופו של דבר מה שאושר לא היה אלא צל של ההצעה המקורית. בואו נראה מה נשאר ממנה. מטרת החוק נשארה לכאורה על כנה, אבל בוטל הסעיף בהצעת החוק המחייב את כל מי שמחזיק במידע הקשור ל-UAP, כולל סוכנויות ממשלתיות וגופים פרטיים, לחשוף את המידע לגורמים המתאימים, זאת תוך 180 יום. בוטל הסעיף לפיו יוקם גוף ייעוץ עצמאי הכפוף לנשיא בלבד, שיבחן אילו מסמכים צריכים להישאר מסווגים. בוטל הסעיף לפיו הממשלה תקבל שליטה על טכנולוגיות שמקורן לא ידוע ושנמצאות בידי גופים פרטיים, ויהיו לה זכויות על כל הראיות הביולוגיות שאינן ממקור אנושי. מדוע צריך לבטל את הסעיפים האלה אם הם מתארים מציאות שלא קיימת? אם היא אכן לא קיימת, איזו סיבה יש לחוקק את הסעיף שמנחה ליצור מאגר לאומי לנושא ה-UAP? הגיעה העת להציג את פרופסור גארי נולן. לנולן, פרופסור באוניברסיטת סטנפורד, יש רקורד פרסומי נרחב המשתרע על נושאים כמו אימונולוגיה, ביולוגיה של סרטן, אנליזה של תא בודד, ולאחרונה גם על תופעות חריגות כמו הבאמים. נכון לנתונים העדכניים ביותר, הוא חיבר, הוא היה שותף לכתיבתם של יותר מ-300 מאמרים מדעיים שעברו ביקורת עמיתים, עם H-אינדקס של גוגל סקולר של כ-150. האינדקס הזה משקף את ההשפעה הגדולה על תחומי המחקר שלו בעולם ואת תדירות הציטוטים של עבודתו. נולן הוא מועמד לקבלת פרס נובל. עבודתו באימונולוגיה, במיוחד בתחום הטיפול בסרטן והאיתות התאי, הייתה פורצת דרך. קשה להגיד על אדם כזה שהוא מדען שירד מהפסים. לאחרונה הוא יישם את הקפדנות המדעית שלו כדי לחקור אנומליות בריאות הקשורות באב"מים, וייצר צומת ייחודי בין מדע קשה ונושאים המעסיקים את הציבור. בדצמבר 23 קיים רוס קולטהארט מיודענו ראיון עם נולן. בהקדמה לראיון הוא אמר, ציטוט: פרופסור גארי נולן הוא אחד מאותם מוחות קדומים שכשאתה פוגש אותם, אתה מבין שאתה נמצא בנוכחות אינטליגנציה מדהימה. הוא פועל כיום כפרופסור לאימונולוגיה באוניברסיטת סטנפורד, הוא מועמד לפרס נובל, הוא אחד האימונולוגים המכובדים והמוערכים ביותר בעולם, יש על שמו פטנטים רבים, יש בבעלותו 2 חברות הנסחרות בנסדק, בגלל המצאות מוצלחות שהוא עשה, ומאחוריו מאמרים רבים. הוא פשוט איש רב תחומי ומוכשר ביותר. כששאלתי אותו על משמעות ההודעות, באלף, של ממשלת ארצות הברית שנעשו בהקשר לאב"מים ב-12 החודשים האחרונים, הייתי די המום ומופתע ממה שהוא אמר לי על מה שעומד לקרות. סוף ציטוט. הראיון נמשך למעלה משעה, ונידונים בו נושאים מרתקים. ערוץ 7 האוסטרלי לא מאפשר שילוב של קטעי וידאו שלו בסרטים של אחרים. כאמור, הוספתי להערות את הקישור לראיון הזה. אני ממליץ לצפות בכל הראיון, בדגש על הקטע בו נולן מספר לקולטהארט על 3 חוויות הקשורות במפגשים שלו עם תופעות לא מוסברות, המזכירות מאוד חוויות שדווחו על ידי אחרים. החוויות מתוארות על ידי נולן החל בדקה 29.20 מתחילת הסרט. המפגש הראשון לפי סדר כרונולוגי התרחש כשנולן היה ילד בן 6 או 7. כשהתעורר יום אחד משנתו, הוא ראה אנשים קטנים בחדרו. המפגשים האלה נמשכו מספר שבועות. לאחר כ-20 שנה, הוא נתקל במקרה בחנות לספרים משומשים בספרו של ויטלי סטרייבר, האורחים. הוא זיהה על הכריכה את הפנים של האנשים הקטנים שהוא חווה מפגשים איתם. החוויה הזאת מזכירה מאוד את חווייתו של הישראלי יוסי רונן, שמשולבת בהרצאתי הנקראת אב"מים, תודעה וחוויית סף מוות, מה הקשר? ונמצאת באתר שלי בדף מאגר הידע. עדותו של יוסי רונן מתחילה בנקודת הזמן שעה 35 דקות ו5 שניות. המקרה השני התרחש כשנולן היה בערך בן 12. הוא עבד בחלוקת עיתונים. יום אחד בשעות שלפנות הבוקר, הוא זיהה מעליו כלי טייס בצורת דיסק שטס בגובה צמרות העצים. הדיסק נע באיטיות והאיר מעליו באופן שהטיל צללים על הקרקע. הוא היה מצויד ב4 או 5 מקורות אור שהקרינו כלפי מטה. המקרה השלישי התרחש כשנולן היה כבר אדם בוגר. הוא התאכסן במלון בלונדון. בעודו ישן, חש מעין זרמים בכל גופו,
וכשהתעורר קיבל דרך מחשבה את המסר, זאת הדרך שבה אתה מתחבר. חוויית לונדון חושפת אפשרות דמיונית כמעט, למקורות ההשראה שיש למדענים בסדר הגודל של נולן. הנושא הזה ראוי להרצאה נפרדת. בשיחה המוקלטת יש פרטים נוספים רבים על כל אירוע. צריך לצפות בשיחה בין נולן לקולטהארט כדי להבין את האותנטיות והרצינות שבה נאמרו הדברים. מעמדו האישי של נולן ונכונותו לשתף בחוויות האלה את כל העולם מעידים על הרצינות הרבה בה הוא מתבונן על התופעה ועל תמיכתו בכל שאר האנשים שמעזים לשתף בחוויותיהם שלהם. כאן מגיע לסיומו חלק ב' של ההרצאה. חלק ג' הדן באירועי החשיפה שהתרחשו בשנת 2024 יועלה בקרוב לרשת. להתראות.